मोहम्मद बुलंदतर सलावत नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी. I just want to add in the announcement which brother did that I'll have to catch my coach tomorrow at 9. Yeah, so by 7:30 I'll have to mount the pulpit tomorrow, and by 7:30 Moses has to end by 7:30 because at least it takes half an hour to reach to Heathrow. Yes sir. Yes sir. Court station. So by 7:30 Moses will get over. आप 8 के बाद पढ़ सकते हैं. Okay, that's fine. Yeah, I just wanted to make it very clear. MashaAllah. So everybody be on time for Majlis. Zakirin don't have to read tomorrow. Tomorrow's Majlis. आप 8 Bismillah. Bismillah. 7 7:30 أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآله محمد. We have been discussing the advices of our sixth Holy Imam, and one of the advice of our sixth Holy Imam is that if the accounting of your deeds is inevitable, if the accounting of your deeds by Allah subhanahu wa ta'ala, Allah is going to take hisab of your deeds. If it is unavoidable, if it is certain to take place, Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Sadiq says, then why do you want to earn through unlawful means? Imam Sadiq says, that why do you want to earn through unlawful means? If you know that the hisab is going to take place, and Allah is going to take the hisab, the accounting is inevitable, it is unavoidable, it is certain to happen. According to our first Holy Imam, he says that fi halaliha hisab wa fi haramiha iqab. It doesn't mean that if we have earned through halal and there is no hisab. No, hisab will be there. Imam says that fi halaliha hisab, even if you have earned through halal, there is going to be hisab. Fi haramiha iqab, and if it is haram, whatever you have earned through haram means, then this you will have to give an account. The way Quran says in Surah Ghashiyah, Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum, which means that verily, Quran says, Inna ilayna iyabahum, their return is to us, and their accounting is upon us as well. Their accounting is also upon us. Yeah. Now, if you see in Surah Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala again poses a question. He says that أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. This is Surah Mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala says that what do you think then? That we have created you in vain? أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, and that you won't be returned to us? No, it means that you will be returned to us. In Surah Jumu'ah, Allah in Surah Jumu'ah, verse number 8, Allah subhanahu wa ta'ala says, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ
فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. The death which you are running away from it, you flee away from it, surely it is going to meet you. It is going to attack you, death. And then when it attacks you, again you will be returned to Allah subhanahu wa ta'ala, and then He will inform you. You will be returned to that Lord who has got knowledge, who is alimul ghaib wa shahada, who knows the hidden and apparent. And then when you will be sent to Him, He is going to inform you, what have you done? إن كنتم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم. He is going to give you news. He is going to inform you. فينبئكم بما كنتم تعملون. What have you performed according to your deeds? So again, Imam Sadiq says that if your accounting is inevitable, then why do you want to earn through unlawful means? See, for us to earn unlawful is very easy. But to earn lawfully is very difficult. If you want to earn through unlawful, it's very fast, it's very easy, and we enjoy. It is in a day you will become a millionaire, example. Or in a day you will earn very fast, isn't it? But if you earn with halal, it takes time, it is difficult. You will toil, you will struggle. But the hisab, you will have to give hisab, whether it is halal or haram. Allah wants to know from you. You will be presented to Him. Now, the noble Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam says, he says that worshipping, he says worshipping, ibadah, has got 70 parts, the noble Prophet says. It has got 70 parts. And then the noble Prophet continues, he says the superior part of worship is earning halal. Earning through halal means, through lawful means. This is the superior part, the noble Prophet says. And when Rasulullah would meet anybody, and if he would ask any person that what are you earning, what is your profession, and how do you earn, and if a youth would say to Rasulullah that I do not earn anything, Rasulullah would say that you have become low in my eyes. If anybody would say that I'm not earning anything, or Rasulullah would say that I don't have any respect for him because he does not earn. That is why when Imam Ali became a caliph, Imam Ali was a caliph since he was born. But according to them and according to their eyes, when he became a fourth caliph according to them, in Masjid Kufa, when he went to Kufa and he saw there was some in a corner of a masjid, there was a group of people. The way they were seated, they folded their hands were towards their knees, and they had lowered their heads, and they were seated in a corner of a masjid. So Imam asked some people that what are they doing here? And the people said that, Ya Ali, these are Rijalul Haq. These are the people of truth. These are people of Haq. Amirul Mu'min asked why? What is the reason? They said that, Ya Ali, these are the people that they do not work. And they became Rijalul Haq. They do not work. They are seated at the corner. And whenever, they do not even extend their hands. Okay? Whatever they are being given, they are happy. They do not extend their hands. They are grateful whatever they are being given. And if they don't receive anything, they don't ask anything. And if they don't receive anything, they are patient. They are sabir. Imam Ali alayhi salam said, then these are like the dogs of Kufa. Such are the dogs of Kufa, Imam Ali says. Then Imam Ali said that where is the whip? Imam took a whip. Imam whacked them. He chased them. And he took them out from the mosque. Yeah? So earning halal is ibadah. This is the thing which we wanted to make it very clear. Okay? It's a great ibadah. Rasulullah says that there are 70 parts of ibadah. The greatest, the superior being earning halal. Yeah? Now, please recite a salawat. It is said that if a person if a person stays away from haram food, and if he earns halal for 40 days, and if he consumes halal, he eats halal for 40 days, Allah subhanahu wa ta'ala will enlighten his heart. And on the contrary, if a person, and again it is said, that abstaining one morsel of haram, abstaining
refraining from one morsel of haram food is better than 2,000 rakat, 2,000 units of voluntary prayers. Imagine, you just imagine. Again, it is said in riwayah that if a person has one morsel of haram, when that food of haram enters in, his blood, his flesh also becomes of haram, and when even the haram food enters his tummy, what happens is that his prayers are not accepted. Now this is not fiqh masala, I am saying hadith of the Prophet. Rasulullah says that his prayers are not being accepted, his supplication is not being accepted when he prays. That is why in the time of Musa, when Nabi Musa, we all know that Musa was Kalimullah. Musa would converse to Allah subhanahu wa ta'ala. When Musa was passing by, he saw a person, he was praying very hard. He was trying hard, he was struggling in praying. He raised his hands towards the heavens, and he's praying to Allah subhanahu wa ta'ala to that extent that he was weeping, he was crying, tears flowing from his eyes, coming towards his cheeks. He was weeping so hard that when Musa saw him, now you see, our minds are very limited. We can't know. There are many things which Allah subhanahu wa ta'ala is doing based on his hikmah, based on his wisdom. That is why whenever we pray to Allah subhanahu wa ta'ala, we need to pray in such a way that, oh Allah, whatever is khair you do for us. You know better. We don't know. So when Musa saw this, he said that, oh Allah, and we all know Musa was conversing to Allah. At that time only, there and there, right there, Musa says to Allah that, oh Allah, see how he's praying. Girgirata hai. The way he's praying, oh Allah, if I was you, if I was to grant something, I would have granted him. I would have given him. Oh Allah. Musa meant that, oh Allah, you can grant, then grant him what he prays. Because you innaka ala kulli shay'in qadir. You are the boss, you are the Lord. You have everything in your power. So you give him. Allah replies to Musa that, oh Musa, if he weeps, if he cries, if he weeps to that extent that through his tears it becomes a whole sea. He cries so much. If he cries to that extent that his skin and his flesh departs from his body, every flesh of his departs from his body, he weeps so much, still we won't grant his supplication, and we won't grant his want, and we won't accept his dua, whatever he prays. Now Musa was eager to know. Musa was curious to know and anxious to know that what happened. Oh Allah, why don't you want to accept his supplication? What transpired, oh Allah? Allah replies that, oh Musa, he has got a haram morsel in his belly. He has got a haram food in his belly. That is why we won't accept his food. You know how haram food, sometimes you earn something by speaking lies. When you speak lies, that money which you have gained, this is haram food. With that money you buy food. And then you feed your children, you feed yourself. What do you think? On the day of Ashura, when Imam Hussein alayhi salam delivered a sermon, and when he said that, and we have said this several times, on the day of Ashura in Sham Ghariba, that Hussein posed a question to them, that is this not turban of Rasulullah? Are these clothes not of Rasulullah? This sword, does not this belong to Rasulullah? They said, yes, we know. And then they said that we have got hatred and grudge for your father Ali ibn Abi Talib. And then they said that, oh Hussein, we will continue killing you. We will kill you. Then Hussein replied that indeed your tummies and your bellies are filled with haram food. Because they are filled with haram food, now you won't see. It has affected you. It has affected your heart. Your heart has become dark. It has become so black. It has become so dark that now it has affected you everything. Now you cannot see the truth. Summun bukmun umyun fahum la yarjiun. Quran says, Khatamallahu ala qulubihim. Sometimes because of this food we eat, sometimes because of this amal we do, we commit sins. To that extent, this heart, sometimes when we pray, why can't we concentrate in salah? What is the reason? Allah, your sins and haram food, it takes away concentration in salah. Then a person cannot concentrate in his prayers because of this haram food.
Quran says, Summun bukmun umyun fahum la yarjiun. They've become deaf, they've become dumb, they've become blind. And now we have sealed their hearts. Who has sealed? Allah has sealed. Allah has sealed their hearts. And now they won't return back. They won't return back. Why? You know, sometimes we want to pray to Allah subhanahu wa ta'ala, but we don't feel like. Don't you think? We want to pray, we want to do a supplication, but we don't feel like. It is time for salah, we are feeling lazy. Imam Sadiq says that the Jews, they were not coming to pray. And if they would pray, كَأَنَّهُمُ الْمَوْتَى, they were praying as if they are dead. Allah has taken their tawfiq. Now they cannot pray, because the direction is not there from Allah. Even if they pray, Quran says that the munafiq, when they pray, they pray with laziness. Why do they pray with laziness? Kusala. Quran says. The hypocrites, when they pray with laziness. Why do they pray with laziness? Why don't they concentrate in salah? Or why they don't feel like in prayers? Why? Because the tawfiq is taken away. Because that amal, that actions and that food which we eat and that amal which we perform and the sins which we commit, it affects our daily lives. It affects our hearts. That is why Amirul Mu'minin says in Dua Kumel, he says that, oh Allah, I take refuge in you from those sins which my prayers are not being accepted. I take refuge in you, Allah, from those sins which prayers, it acts as barrier for the ni'mah, for the bounties to come to me. Instead of that ni'mah, disaster comes to me. Nikmat comes to me. And ni'mah does not come to me. Sometimes Allah wants to bring a ni'mah, but He does not bring a ni'mah. Why? Because of our own sins. Because of the sins which we commit. That is why the ni'mah of Allah does not come to us. That is why the prayers are not being accepted. Again, Musa alayhi salam, when he was passing by, there was a person saw Musa going to Kohetur. And he said, "Oh Musa, where are you going?" Musa said, "I'm going to Kohetur." "What are you going to do?" "I'm going to converse with Allah." "Okay, tell Allah," and he was proud of himself, this person. He says, "Tell Allah that I'm committing so many sins, innumerable, uncountable sins, but till now I have not received adhab from him. Till now I have not received any chastisement from him. Tell him he should bring his chastisement." How arrogant he was. He's saying to Musa, but sometimes when you have got something, a message from somebody, perhaps you won't convey. Why won't you convey? Because you'll think that, which kind of message is this? Musa did not convey to Allah subhanahu wa ta'ala. He went to Allah, to Kohetur. He conversed with Allah, but he did not convey to Allah. Why? Because he felt shy. When the conversation got over of Musa and Allah, when he was coming down, Allah tells Musa, "Oh Musa, what happened? Why are you not conveying the message of that person, of my creature, of my servant? He told you something." Musa says, "Oh Allah, you know." What did he say? Allah replies, "Musa, tell him," or Musa, tell him, that him not having that sweetness of dua, him not feeling to come towards me and to pray to me, this itself is a great chastisement. This itself is a great bala. Oh Musa, tell him, he himself is not coming to me to pray. He doesn't have sweetness and lizzah in ibadat. This itself is a great azab. Indeed, this is a great azab. That is what Imam Sadiq says, that if your hisab is inevitable, it is unavoidable, it is certain to happen, then why do you want to earn through haram means? Why do you want to earn through haram means? Quran says, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. And we have given him food. He says, we have honored man. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا. Some scholars say that in whole Quran, there is no word this karramna. Imagine, lam here is lam ta'qib. Allah here, He stresses. He says, وَلَقَدْ, that surely. Lam is lam ta'qib, qad is again ta'qib. It means, it stresses. Surely. We have honored men. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. We have honored men. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. And we have carried him on the earth, and we have given him authority in the sea. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. We have given him sustenance out of good things.
Allah has given us sustenance. He has given us authority. We have to follow towards good. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. And we have given him appropriate excellence over all other creatures. Who? This insan. It's up to us to go towards halal. That is why Quran says, what does Quran says? فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانِ إِلَىٰ طَعَامِهِ. Insan should look at his food. This is literally meaning of this verse. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانِ إِلَىٰ طَعَامِهِ. What does it mean? If I tell you, and do look at your food. Now you will tell, you just think, I'll give you an example. If you have a burger here, and I tell you that look at your burger, you will tell me, what is Maulana saying? ये क्या कह रहे हैं? क्यों समझ में नहीं आता? क्या बोल रहे हैं? अच्छा, मैं क्यों देखूं? Why shall I look? فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانِ إِلَىٰ طَعَامِهِ. Here it means that look at your food. What is the source of income? How has it come to you? Look at your food. Think and ponder. It should not happen that it has come through haram way. It's going to affect you. It is going to affect your ibadat. Every flesh of yours, it is deserved to be burnt if it is out of haram. If it is out of haram. It is said that the third caliph of Bani Abbas, Mahdi Abbas ilanatullah, okay, he wanted to employ Sharik bin Abdullah Nakhai. There was a person known as Sharik bin Abdullah Nakhai. He was, these Bani Abbas caliphs, they were looking for people. Those who are intelligent, who are intellectuals, who are blessed with talents and who are skilled. Yeah. So he was looking for a person to be a judge in his court. So he told once Sharik bin Abdullah Nakhai that, will you become a judge in my court? So he refuses. So he says, look, I'm giving you three options. Either you become a judge in my court, or you educate my children, or eat my food. So now this Sharik bin Abdullah Nakhai thought, he said, from these three things, the simplest is to eat the food. I'll eat the food and I'll come out. And that's it. Because he thought, to be a judge is a big job. To be a qazi in his court, to do insaf is very difficult. I won't be a judge. To educate children is not easy. Isn't it? Even those times. Now it's hard, even in those times it was hard. So he said, to educate children is hard. The simplest thing is, let me eat the food. So the king said, the third Abbasid Caliph, Mahdi said, wonderful, if you want to eat your food, wonderful. He told his cook that prepare delicious food. Sharik bin Abdullah Nakhai has agreed to eat our food. Thus, food were prepared in the kitchen. One cook said, the attendant of the kitchen said, that Sheikh is gone. Sheikh Sharik bin Abdullah Nakhai is gone. Now, that person said, if he eats one morsel of food, because the food of the Caliph of Bani Abbas, Mahdi and Bani Abbasi, his food is haram. If he eats one morsel, he will do all these three things. It will affect that food, that he will eat, he will become the judge, and he will also teach the children of the king. He ate, he enjoyed, and after a while, it was very true. He ended up teaching the children of the king, of the caliph. He ended up also becoming the judge. Because of that food what he ate. One dawat he ate. Once, when he got his pay slip, the treasurer told him that just take the pay slip and money you'll get after some time. He said, no, he insisted, give me money right now. So the treasurer said, wait, why are you in a hurry? You will get your money. Why are you in a hurry? Have you sold to us a very expensive garment that you are in a hurry? He says, no, I have not sold to you expensive garment, but by Allah, I have sold you something which is more valuable than expensive garment. And that is, I have sold my iman. I have sold my faith to you. Himself, he confesses, he says, I have sold my faith to you. Why did he sell his faith? Because of one da'wat which he ate. He ended up becoming all three. He became the judge, and he also taught the children of the king. This is lukma haram.
This is Luqman Haram. And the scholars, and there are some people like Behlul Dana refused Luqman Haram completely. Once, when the king, Harun Rashid is the caliph who killed our seventh holy Imam, Imam Musa ibn Jafar al-Qadhim salawatullahi wa salamu alayhi. And in an occasion, there were many people. The kings were there, they gathered, the ministers were there, and some people started to praise Behlul Dana about his, and some people said, no, he's an insan, but Behlul Dana pretended that he was an insan, but he was not an insan, because he was staying away from the responsibilities of the king. So he wanted to become good to Behlul Dana, because he was stressing Behlul and convincing Behlul that you become the judge, but Behlul used to refuse. So the king said that give this food to Behlul Dana. Send a tray of food to Behlul Dana. Behlul was seated in a ruined house, in a broken house. He was seated inside. And the slave of Harun Rashid came. He brought a tray of food. And he wanted to become good in the eyes of Behlul. Behlul was very wise. Behlul Dana, he was very wise. So he gave him a tray of food and he said that this the king has given you. He wanted to show that the benevolent act of a king. Harun has given you. So Behlul says, send it back. I can't eat. Go and give to the dogs. They were opposite him. They were dogs. They were dogs and they were eating the carcass of the donkey and the bones. They were eating the carcass of the donkey and the bones of the donkey. They were busy eating. He says, go and give to the dogs there. He says, Behlul, you are insulting the food of the king. This is the food which king eats. Behlul says that, oh, slowly, do not shout. If the dogs also hear, they won't also eat. If the dogs hear, they will deny to it. They will refuse to it. If they will know that this is the food of the king. Because it is Luqman Haram. See, personalities like Behlul, they refused. They said that we won't eat Luqman Haram. Muhtaram Samin, Sheikh Abdul Karim Hairi का नाम आपने सुना होगा. खुदावंद करीम आपको कुम की ज़ियारत नसीब करे. जब आप बीवी मासूम कुम अलैहिस्सलाम के हरम में जाएंगे ना, ईरान में, तो मासूम कुम के हरम में, सहन में, अभी तक आप हरम में नहीं पहुंचे, सहन में एक कब्र आपको नजर आएगी. वो कब्र शेख अब्दुल करीम हायरी की कब्र है. बहुत बड़ी शख्सियत, द फाउंडर ऑफ हाउस इल्मिया कुम, बहुत बड़ी शख्सियत है अब्दुल करीम हायरी. आप फकत तसव्वुर करें, शेख के बारे में मिलता है कि उनको एक बहुत बुरी बीमारी उनको लग गई थी कि वो डॉक्टर्स ने कह दिया था, हकीमों ने कह दिया था कि ये बीमारी जो है ला इलाज है, इसकी कोई इलाज नहीं है, बस योर डेज आर नंबर, थोड़े दिन बाकी रह गए, फिर जो है बस आप फकत योर डेज आर नंबर, आप ऐसे रहे, इसका कोई इलाज नहीं है. शेख अब्दुल करीम हायरी, इनका फकत मर्तबा समझाता हूँ, उसके बाद मेरे टॉपिक में आता हूँ. शेख अब्दुल करीम हायरी करबला मोहल्ला की तरफ गए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में गए, दुआ करने लगे कि पालने वाले, मेरी तमन्ना है, तुझे इस हुसैन का वास्ता देता हूँ, मेरी तमन्ना है कि मैं हौज़ इल्मिया कुम बनाऊं, कुम में आप मुझे तौफीक दे. अब दुआ जो है मैं मांगता हूँ हुसैन को वसीला बनाता हूँ. उसी वक्त उनको नींद आती है. शेख अब्दुल करीम हायरी भी इमाम हुसैन के हरम में, उनको नींद होती, उनकी आंख लग जाती है और नींद के आलम में वो ख्वाब देखते हैं कि एक तरफ मलिकुल मौत है, दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है. मालिकुल मौत रूह कब्ज करना चाहता है. इमाम हुसैन कहते हैं कि ए मालिकुल मौत, इसकी रूह कब्ज मत करो, शेख ने मुझसे मोहलत मांगी है, उनको 40 साल दी जाए, 40 साल और दी जाए, क्योंकि उनको नेक काम अंजाम देना है, भले वो के नेक काम अंजाम दे. वो कहते उसके बाद मेरी आंख खुल गई, मैंने अपनी डायरी में लिख ली कि मेरे पास फकत 40 साल है, उस 40 साल के अंदर मुझे हौज़ इल्मिया कुम बनाना है. और उन्होंने हौज़ इल्मिया कुम बनाया है. आज आप देखें कितने शागिर्द, कितने तुल्लाब किराम, कितने तुल्लाब आज कुम से निकलते और हर जगह तबलीग करते हैं. सवाब जारिया किसको जाता है? शेख अब्दुल करीम हायरी, उन्होंने ये हौज़ इल्मिया कुम बनाया है. तो ये है शेख अब्दुल करीम हायरी. और इंशाल्लाह जब आप कुम जाएंगे तो उनकी कब्र बाहर है सहन में, जरूर फातिहा पढ़ना. आप देखिए मासूम कुम के हरम से पहले उनकी कब्र आती है सहन में. शेख अब्दुल करीम हायरी बहुत बड़ी शख्सियत,
बातकुआ परहेजगार इंसान इमाम हुसैन हर किसी के ख्वाब में नहीं आते। इमाम हुसैन शेख अब्दुल करीम हायरी के ख्वाब में आए। एक मरतबा यही शेख अब्दुल करीम हायरी, इतनी बड़ी शख्सियत, इनके बारे में मिलता है कि शेख अब्दुल करीम हायरी कुछ शागिर्द उनके थे और उन्होंने, एक शागिर्द ने कहा शेख से कि मेरे पास एक बड़ी खेती है अंगूर की ईरान में, चलो आप आज हम पिकनिक बनाते हैं। वहां पे भी शेख अपनी किताब के साथ गए और मुतालिया करते थे। जब वहां पे गए मुताले करने के लिए, वहां पे जब पहुंचते हैं तो शेख से पूछा गया, शेख की बहुत इज्जत करते थे शेख अब्दुल करीम हायरी, उस्ताद थे। तो शेख से कहते हैं कि शेख आपका दिल करता है कि आप अंगूर खाए? उन्होंने कहा हाँ। जब वो बैठ गए सब, अंगूर आया, एक कोशा अंगूर आया। जब अंगूर आया अब शेख इनकार करते हैं। शेख कहते कि मैं अंगूर नहीं खाऊंगा। तो लोगों को ताज्जुब हुआ, का अजीब, हमने आपसे पूछा, आपने इकरार किया, आपने कबूल किया, अब आप इनकार करते हैं? शेख कहते नहीं। क्यों? शेख कहते हैं आपका दिल नहीं करता है? शेख कहते हैं, शेख अब्दुल करीम हायरी कहते हैं दिल करता था, अब शरई मसला आ गया है। अब शेख जब कहते शरई मसला आ गया है तो वो लोग ज्यादा परेशान हो गए। किसी ने उस खेतीदार से कहा जिसकी ये खेती थी कि शायद तुमने खून से ज़कात नहीं दिया होगा, या ये लैंड जो है शायद गस्बी होगी, ये जमीन गस्बी होगी, ये पानी जो तुम देते हो, सब ने, अब आप जानते हैं किसी न किसी कुछ न कुछ कहा किसी ने। तो एक मर्तबा वहां पे जो काम करता था उसने ये पूरा माजरा देखा, वहां से वो गुजरता था, उसने कहा कि शेख की हाजिरी में आया मैं कुछ बोल सकता हूं? मुझे इजाजत चाहिए, मैं कुछ बोल सकता हूं? उन लोगों ने कहा। तो उस गुलाम ने कहा कि जब मैंने देखा कि शेख आए हुए हैं और स्पेशल उनको दावत दी गई है हमारी खेत में, हमारी फार्म में, तो हमने सोचा कि उनके लिए मीठे अंगूर लाऊं। लिहाजा मैं पड़ोस के पास गया, बगैर इजाजत के मैंने दरख्त से अंगूर लाए। मैंने कहा बाद में कहूंगा, बाद में इजाजत लूंगा, ये हमारी आदत भी है ना, बाद में कहा जाएगा, उनसे हम कहेंगे, जिंदगी का क्या भरोसा। उसने कहा मैं बाद में इजाजत लूंगा, लिहाजा मैं रखूं यहाँ पे। तो उसी वक्त शेख ने कहा इसीलिए। देखिए ये बातकुआ परहेजगार इंसान, कभी कभार तकवे की वजह से इंसान को पता चल जाता है, तकवा की वजह से, पायटी की वजह से, वो जब देखते हैं हमारे अइम्मा अथहार, क्यों आज लोग पूछते हैं, हमें बहुत ताज्जुब होता है आपके अइम्मा कैसे मासूम बन सकते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारे अइम्मा मासूम थे, पैगंबरान सब मासूम थे, वो पूछते हैं क्यों मासूम है भाई। उलमाए अखलाक और उलमाए एतिकाद और अकीदा कहते हैं कि मासूम इमाम जो है उनको वहां पे जो गुनाह होता है हमें मीठा लगता है, उनको जाहिर वहां पे आग दिखता है, वो आग देखते हैं। जब गीबत होती है तो हमें मजा आता है, हम सुन लेते हैं, कोई झूठ बोलता है हमें मजा आता है, कोई किसी मोमिन की नुक्ता चीनी होती है नाउजुबिल्लाह माज़अल्लाह, हमें मजा आता है, गुनाह में हराम में मिठास है। लेकिन मासूम इमाम जब होता है उनको वो मीठा नहीं लगता है, उनको जो है बातिल नजर आता है, उनको आग नजर आता है, इसलिए वो वहां पे नहीं जाता है मासूम इमाम। बस ये जो शेख और बाज हमारे उलमाए किराम जो है वो लोग खूब कोशिश करते हैं और अपने नफ्स के साथ लड़ते हैं, जिहाद अकबर करते हैं, फिर उसके बाद उनको बातिन भी नजर आता है। जब बातिन नजर आता है तो खुद ब खुद अगर हराम खाना पेश किया जाता है तो नहीं खाते हैं। शेख मुर्तज़ा अंसारी, अभी हमारी आदत होती है ना, हम क्या करते हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है कि बाद में हम कहेंगे, इजाजत हम बाद में लेंगे। शेख मुर्तज़ा अंसारी का नाम आपने सुना होगा। शेख मुर्तज़ा अंसारी एक मरतबा, वो पहली मरतबा, वो पहले से, देखो तालिबे इल्म जो है, जो इल्म हासिल करता है, और आलिम जो है उनका जो उनकी ड्यूटी जो है फकत ये नहीं कि वो फकत मिंबर से कहे, नहीं, आलिम बाअमल भी होना चाहिए। और आप देखिए उलमाए किराम ने हमारे लिए दर्स छोड़ा है वाकया, जैसे कि शेख मुर्तज़ा अंसारी, उनके बारे में मिलता है कि पहला दिन जब वो हौज़ इल्मिया कुम में गए हैं, पहला दिन, तो उन्होंने अपने रूममेट से कहा कि आए तुम मेरे लिए, मैं तुम्हें पैसा देता हूं, उस जमाने में कुछ पैसा देता हूं, हमारे लिए वो पैसा दिया उन्होंने, फकत नान खरीदे, मेरे लिए नान खरीदो।
और हम साथ में खाएंगे। रूममेट से कहा, मुजरई से कहा। तो उस रूममेट ने वो गया नान खरीदने। तो वहां पे जब गया, उन्होंने फकत नान नहीं खरीदा, हलवा भी साथ में खरीदा, हलवा भी साथ में खरीदा। उस शेख को पता नहीं है, शेख मुर्तजा अंसारी को पता नहीं है। अब वो वहां पे शेख तैयार होते थे ताकि ब्रेकफास्ट के लिए आए, तो ये आमादा करने लगा। उसने जो है स्लाइसेस रखा, उसके ऊपर हलवा उन्होंने हलवा मला और तैयार रखा। वो नान हलवे के साथ था, और कुछ नान सादे थे, वैसे सिंपल, उसके ऊपर हलवा नहीं थे। अब शेख जब आए तो शेख ने कहा कि हमने पैसा दिया फकत नान के लिए, लेकिन आप हलवा भी लाए साथ में। तो उन्होंने कहा मैं हलवा लाया हूं, कर्ज लिया मैंने। तो शेख मुर्तजा अंसारी ने कहा कि मैं फकत वो नान खाऊंगा जिसमें हलवा नहीं है, वो नान हलवा के बगैर खाऊंगा। तो उन्होंने कहा क्यों? कहा मुझे क्या पता कि मैं इतना जिंदा रहूंगा कि तुम इसका कर्जा अदा कर सकोगे, पैसा दे सकोगे। हमें क्या पता, कल एक पल का पता नहीं है, कल का क्या होगा मुझे पता नहीं है, लिहाजा मैं नहीं खाऊंगा। अब सालों के बाद शेख मुर्तजा अंसारी बड़ी पर्सनालिटी हो गई उनकी, उन्होंने नाम बहुत कमाया फिक्ह में, हर जगह में। उनके किताब रसाइल मकासिद पढ़ाए जाते हौज़ कुम में। कितने सालों के बाद ये रूममेट शेख को मुलाकात हुई शेख से, और शेख से कहने लगा कि ए शेख, आपने इतना नाम कमाया, किस तरीके से आपने नाम कमाया? तो शेख ने कहा वो नान हलवा के बगैर मैंने खाया, इसलिए वो नान जो सादा नान खाने की वजह से मैंने नाम कमाया। अगर मुझे नाम मिला और इल्म भी मिला, तकवे की वजह से, क्योंकि मैंने हराम खाने से परहेज किया, इसलिए मैंने नाम कमाया। और यही इमाम सादिक फरमाते हैं। इमाम कहते हैं, क्या कहते हैं इमाम कहते हैं कि अगर हिसाब तुम्हारा होने वाला है, खुदा लेने वाला हिसाब, अगर खुदा बहरहाल हिसाब लेने वाला है, तो फिर तुम्हारी कमाई जो है क्यों हराम के जरिए है। और शैतान हमेशा हमारा पीछे, आप यकीन जानिए। जो इंसान इस दुनिया को तरजीह देता है ना, इस दुनिया को तरजीह देता है, वो इंसान रसूल के मुताबिक पागल है। रसूल कहते हैं कि वो पागल है, आखिरत को नहीं देखता है, दुनिया को देखता है। क्योंकि एक मर्तबा कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे और रसूल गुजरते थे वहां पे, रसूल का गुजर हुआ, तो हुजूर ने पूछा क्या हुआ, क्यों सब इकट्ठे हो गए हैं? तो कुछ लोग ने कहा कि एक पागल है, लोग देखते हैं, उनको तमाशा देखते हैं। तो हुजूर ने फरमाया पागल वो नहीं है, वो तो मरीज है। कहा अच्छा, तो पागल कौन है? हुजूर ने फरमाया पागल वो इंसान है जो दुनिया को तरजीह देता है, प्रायोरिटी देता है, और आखिरत को भूल जाता है। दुनिया की वजह से इंसान क्या कुछ नहीं करता है क्या कुछ नहीं करता है दुनिया की वजह से। और शैतान हमेशा हमारा पीछे है। क्यों? क्योंकि शैतान, आपको याद होगा पहली मजालिस में हमने अर्ज किया था आपके खिदमत में, जो गुनाह का काम होता है, हराम काम होता है, शैतान सजाता है, जीनत देता है। और हमें क्या नजर आता है कि ये अच्छा है, ये काम अच्छा है, हालांकि दर हकीकत अच्छा नहीं है, लेकिन शैतान सजाता है हमारे लिए, और हम सोचते हैं कि ये अच्छा है हमारे लिए। इसीलिए यही शेख मुर्तजा अंसारी के बारे में मिलता है कि उनके एक शागिर्द ने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? उन्होंने ख्वाब में ये देखा कि शैतान, आज लोग शैतान को भी ख्वाब में देखते हैं, बहरहाल ख्वाब में उन्होंने शैतान को देखा कि शैतान के पास रस्सियां हैं, शैतान के पास रस्सियां हैं और जंजीरें भी हैं। कुछ जंजीरें जखीम है, कुछ रस्सियां बहुत जखीम है, और कुछ बहुत मोहकम जंजीर है। तो ये शैतान के साथ गुफ्तगू करता है ख्वाब के आलम में कि ये शैतान, ये किसके लिए है? तो उसने कहा कि ये फला शख्स के लिए है। और तो शैतान कहता है तुम देखते हो ये मोहकम जंजीर, कहा वो ठीक है, ये शेख के लिए, शेख मुर्तजा अंसारी के लिए है। और कल मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उनको खींचूं, मैंने उनको घसीटा उनके घर से, शैतान कहता शेख मुर्तजा अंसारी को घसीटा, मैंने घर से रास्ते तक ले आया, लेकिन दोबारा वो चले गए उनके घर। तो ये शागिर्द शेख का, उनको बहुत ताज्जुब हुआ। उसने एक सवाल भी पूछा शैतान से कि ये शैतान जरा ये बताओ, इन रस्सियां में से मेरी रस्सी कहां है, मेरी रस्सी कहां है? तो शैतान ने कहा तुम्हें मेरे जाल में आने के लिए रस्सी की जरूरत ही नहीं है,
رسی کی ضرورت نہیں, تم آ جاتے ہو رسی کے بغیر. شیخ کے لیے جو ہے لا حول ولا قوت, شیخ کے لیے جو ہے بہت محکم زنجیر مجھے استعمال کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے شیخ سے بیان کیا کہ اے شیخ کیا ماجرا ہے, میں نے یہ خواب دیکھا. تو شیخ نے کہا, شیخ مرتضی انصاری نے کہا جو تم نے دیکھا وہ درست دیکھا. کہا کیوں؟ کہا کل رات میرے پاس یہاں پہ امام زمانہ کے پیسے, خمس کے پیسے ہیں. کل رات مجھے 1 ریال کی ضرورت پڑی, 1 ریال کی ضرورت پڑی. میرا دل بہت کرتا تھا کہ میں 1 ریال لے لوں اور جاؤں دکان پہ, جو چیز مجھے خریدنی ہے میں خریدوں. 1 ریال کی بات ہے, اس کے بعد میں دے دوں گا. میں باہر آ گیا, پہلے میں بہت مجھے تردد ہوتا تھا کہ میں لوں نہ لوں, شک میں آ گیا. پھر میں نے لے لیا جب گھر میں تھا. اس کے بعد میں سڑک پہ آ گیا, دکان کے پاس آ گیا. اس کے بعد میں دوبارہ گھر آ گیا. میں نے کہا نہیں, میں نہیں خریدوں گا کیونکہ یہ امام زمانہ کا پیسہ ہے. اگر خرچ کر لو, اگر مجھے موت آ گئی, انسان کا کیا بھروسہ, اگر ابھی موت آئے تو لہٰذا میں نہیں استعمال کروں گا. اس نے استعمال نہیں کیا شیخ مرتضی انصاری نے. اس لیے شیطان کہتا ہے کہ یہ بڑا زنجیر, محکم زنجیر شیخ کے لیے ہے. پھر بھی میرے جال میں نہیں آتے ہیں شیخ. میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن یہ میرے جال میں نہیں آتے ہیں. محترم سامعین, حرام کی کمائی انسان بہت دھیان رکھے. یہ دل جو ہے پورا کالا بن جاتا ہے. انسان پھر نماز میں بھی کنسنٹریشن نہیں رہتی ہے. انسان نماز میں توجہ نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ حرام کی کمائی ہے اندر, ہے نا. اور اہل بیت کے چاہنے والے جو ہیں, اگر ہم سچ مچ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو اہل بیت کے چاہنے والے کی کوشش ہمیشہ یہ رہی کہ حرام کھانے سے بچے, حرام کام سے بچے. جیسے کہ ابو اسود دویلی وہ گلیوں اور کوچے میں کہا کرتے تھے علی خیر البشر من ابا فقط کفر. وہ کہاں کہتے تھے, وہ شام کی گلیوں میں, شام کے کوچوں میں آواز دیتے تھے ادب اولادکم بحب علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ. تمہارے بچوں کو ادب سکھاؤ. اور ادب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں محبت علی ابن ابی طالب. وہ کہتے ہیں کہ علی خیر البشر, علی بہترین شخص ہے, اور جو بھی انکار کرے گا من ابا فقط کفر, وہ کافر ہے. اب ان کی واقعہ ہمت تھی, عجیب ہمت تھی کہ شام کی گلیوں میں, شام آپ جانتے کہ شام وہ جگہ تھی جہاں پہ جب مولا کائنات کو جب شہید کیا گیا مسجد کوفہ میں, اور جب یہ خبر پہنچی شام تو لوگوں نے کیا کہا, شام والوں نے کیا کہا, نعوذ باللہ, آیا علی بھی نماز پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ آیا علی بھی نماز پڑھتے تھے, کیونکہ علی پر لعنت بھیجی جاتی تھی کتنے سالوں تک. یہ معاویہ کا کام تھا, ملعون. معاویہ نے تبلیغات کی, اتنی تبلیغات کی بے شمار. لعنت معاویہ, بے شمار, شہید پہ لعنت, بے شمار, دشمنان اہل بیت پہ لعنت, بے شمار. اب معاویہ نے سوچا کہ یہ تبلیغات بہت اثر کرتی ہیں, تو معاویہ نے سوچا کہ میں کچھ ایک لفافہ بھی بھیجوں, اس کے اندر پیسے ہو, اور میں حلوہ زعفران بھی بھیجوں, گفٹ. کس کے لیے؟ ابو اسود دویلی کے لیے. ان کو بھیجوں تاکہ میں ان کو اپنی مٹھی میں رکھوں. ان لوگوں کا کام یہ تھا. تو انہوں نے حلوہ زعفران بھی بھیجا ہدیہ کے تحت, اور ایک لفافہ بھی بھیجا تاکہ ان کو برائب کیا جائے. اور جب غلام پہنچا ابو اسود دویلی کے گھر, اس نے دق الباب کیا. ابو اسود دویلی کے پاس ایک چھوٹی بچی تھی. وہ بچی تھی انوسنٹ تھی, ان کو پتا نہیں تھا حرام حلال. اس نے دروازے کو کھولا, اور جب یہ حلوہ زعفران دیکھا تو 1 پیس رکھ لیا منہ میں. جب انہوں نے 1 پیس رکھ لیا منہ میں, ابو اسود دویلی نے دیکھا, کہا بیٹی کیا کرتی ہو, پہلے مت کھاؤ, تھوکو, پہلے ٹھہرو. کہ یہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ کہا معاویہ کی طرف سے. کہا بیٹی فوراً تھوکو, بیٹی فوراً تھوکو, مت کھاؤ. اگر یہ 1 لقمہ تم کھاؤ گی, یہ ہمیں ولایت علی خریدنا چاہتے ہم سے. اگر یہ گھس گیا تمہارے اندر, یہ 1 لقمہ اگر چلا گیا تمہارے بدن کے اندر, ولایت علی اور مودت علی, محبت علی باہر نکلے گی. لہٰذا ان کی دشمنی, علی کے لیے دشمنی آئے گی, لہٰذا یہ مت کھاؤ. اور انہوں نے کہا فوراً
واپس بھیجو، ہمیں نہیں چاہیے، نہ پیسہ چاہیے ہمیں، نئے مٹھائی ہمیں چاہیے، نئے حلوے زعفران چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ یہ حرام ہے۔ اوپنلی کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ محترم سامعین، اگر فقہ کے مطابق شرعی لحاظ سے آج الکوہل بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک ٹیبل پہ سرو کیا جائے، ایک ٹیبل پہ اگر انسان وہاں پہ بیٹھے، وہ الکوہل کنزیوم نہیں کرتا ہے، وہ نہیں پیتا ہے، لیکن کچھ اور پیتے ہیں، ایک ٹیبل پہ مت بیٹھو، حرام ہے، اسی ٹیبل پہ بیٹھنا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی رحمت نہیں ہوتی ہے وہاں پہ۔ It encompasses everybody، ہے نا، it encompasses everybody۔ آج آپ دیکھیے یہ ایئر کرافٹ میں بھی جب آپ جاتے ہیں، یہ ایئر کرافٹ میں جب آپ جاتے ہیں، the so called Islamic airlines، یہ ایئر لائنس اسلامک کہتے ہیں، ہے نا، اور وہاں پہ بھی آپ کو الکوہل ملے گا، وہاں پہ بھی وہ شراب سرو کرتے ہیں۔ تو میرا ایک دوست گیا اس ایئر کرافٹ میں، اور اس نے ایئر ہوسٹس سے کہا، جب ایئر ہوسٹس نے پوچھا کیا کھاؤ گے، تو میرے دوست نے کہا کہ ہم جو ہے پوک لیں گے۔ تو اس نے کہا نو، پوک از فوربیڈن، یہ اسلامک ایئر لائن ہے، this is an Islamic airline, pork is forbidden۔ تو اس نے کہا if pork is forbidden and so is alcohol forbidden۔ تم الکوہل جو ہے سرو کرتے ہو اسلامک ایئر لائن میں اور پوک سرو نہیں کرتے ہو۔ دیکھیے آپ ان کی عقل، آپ دیکھیے، بالکل یہودی جیسے بن گئے ہیں، مسلمان بھی یہودی جیسے بن گئے ہیں۔ یؤمنون بعض و یکفرون بعض، کچھ پر ایمان لاتے ہیں، کچھ پر کفر کرتے ہیں۔ کیوں؟ انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہے یہودی، احسن ہے، یہ ہے یہودی۔ ایک درود بھیجے محمد اور آل محمد۔ تو امام صادق فرماتے ہیں، بس میرا پیغام یہ تھا، مجھے پہنچانا تھا آج کی مجلس میں، یہ میسج ہے فقط کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ اگر حساب is unavoidable، it is certain to happen، inevitable، ہونے والا ہے حساب، امام فرماتے ہیں تو پھر کیوں تمہاری کمائی کیوں حرام کے ذریعے سے ہے؟ اور مولا کائنات فرماتے ہیں فی حلالہا حساب فی حرامہا عقاب، اگر حرام کے ذریعے ہے تو عذاب ہے، عقاب ہے، اور حلال کے ذریعے، بھلے حلال کے ذریعے، پھر بھی حساب دینا پڑے گا۔ عجبت لمن ایقن بالحساب کیف یظلم، حدیث قدسی میں خداوند کریم موسیٰ سے کہتا ہے مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان پر، عجبت لمن ایقن بالحساب، اس کو یقین ہے حساب پر، پھر بھی وہ گناہ کرتا ہے۔ کیف یظلم، کیوں وہ گناہ کرتا ہے، کیوں حرام کے ذریعے وہ کماتا ہے؟ عزاداروں، غم کے ایام ہیں، واقعاً میں تو کہتا ہوں کہ محرم اب شروع ہوتا ہے آل محمد پر، واقعاً مصیبت کے دن تو اب ہے۔ میرے مولا حسین، گستاخی معاف کیجیے، کربلا میں مر جانا آسان تھا، کربلا میں شہید ہونا آسان تھا، لیکن اب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام جانا بہت سخت ہے، سید سجاد کے لیے اور زینب علیہ مقام کے لیے بہت سخت ہے، واقعاً بہت سخت ہے۔ اور اس زینب کے بارے میں کیا بیان کیا جائے کہ شاعر اپنے الفاظ میں کہتا ہے کہ کربل کے سفر میں اگر ہم شیر نہ ہوتی، کربل کے سفر میں اگر ہم شیر نہ ہوتی تو شام کے بازار میں تقریر نہ ہوتی، زینب کے ہی صدقے سے اسلام ہے باقی، زینب کے ہی صدقے سے اسلام ہے باقی، ورنہ اسلام کی کوئی توقیر نہ ہوتی، اسلام کی کوئی قیمت نہ ہوتی اگر زینب نہ ہوتی۔ شاعر کہتا ہے کہ فخر مریم جناب زہرا، فخر مریم جناب زہرا، اور فخر زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد جناب زینب، جناب زینب، جناب زینب۔ شاعر کہتا ہے کہ فخر مریم جناب زہرا ہے اور زہرا کے بعد ثانی زہرا زینب ہے، لیکن کوئی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا ہے کہ زینب کے بعد کوئی اور محترمہ ہو جو ثانی زینب بنے، ثانی زینب ہمیں نہیں ملتا ہے تاریخ میں، کوئی مخدومہ ایسے نہیں ملے جو ثانی زینب بنے۔ یہ ہے زینب کا مقام۔ آج ہم اس زینب کو یاد کرنے آئے ہیں، اس سجاد کو یاد کرنے آئے ہیں۔ ہازادارو، یہ لوٹا ہوا قافلہ جب کوفہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ شہر کوفے کو سجایا گیا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں
کہ اس بیبیا کی آواز تک ہم نے نہیں سنی. میرا گھر نزدیک میں تھا، ان کے گھر میں اہل بیت اطہار کے گھر کے ساتھ نزدیک تھا، لیکن سایہ تک ہم نے اس بیبیا کا ہم نے نہیں دیکھا. میں کہوں گا اے جابر بن عبداللہ انصاری، آئیے کوفے میں دیکھیے، سایہ تو ایک طرف، زینب کبریٰ بے رہنا، زینب کبریٰ بے مکنا و چادر آئی ہے، ان کا سر بے رہنا ہے، بے مکنا و چادر آئی ہوئی ہے. ہاں زادارو، اگر زینب کبریٰ رسول کی زیارت کے لیے جانا بھی چاہتی تھی تو تاریخ یہ ہمیں بتلاتی ہے کہ دائیں طرف امام حسن ہوا کرتے تھے، بائیں طرف امام حسین ہوا کرتے تھے، اور اگر راستے میں تھے اور قندیل ہوتی تھی تو مولا کہتے تھے قندیل کو بجھا دو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہاری بہن کا سایہ تک نہ محرم کے نظر پر پڑے. میرے مولا نے زینب کو اس طریقے سے رکھا. ہاں زادارو، ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا کہ زینب کوفے کی شہزادی تھی، لیکن کتنا سخت ہوا ہوگا زینب کے لیے کہ جب زینب گزرتی ہے کوفے میں. زمانہ تھا جو لوگ اپنی دکانوں کو بند کیا کرتے تھے، زینب کو نہیں دیکھتے تھے، زینب کی رسپیکٹ کے لیے اتنا تعظیم دیتے تھے زینب کو. لیکن آج وہی زینب ہے جو شہزادی تھی ایک زمانے میں، آج زینب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، بے مکنا و چادر، اسیروں کی طرح زینب لایا جاتی ہے، شہر کوفے کو سجایا جاتا ہے، سیٹیاں بجائی جاتی ہے، تالیاں بجائی جاتی ہے. ایک مرتبہ زینب نے شمر ملعون سے کہا، اے ملعون شمر، ان کوفیوں سے کہو خاموش رہے. اس وقت شمر نے کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے زینب، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ خاموش نہیں رہ سکتے. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ پہلی مرتبہ میں نے زینب کو دیکھا، جاہو جلال میں آ گئی، زینب کھڑی ہو گئی، اپنے اونٹ پہ تھوڑی بلند ہوئی، اور زینب نے کہا اچھا تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ یہ خاموش رہے. زینب خود خاموش کرائے گی. ایک مرتبہ اپنے انگشت شہادت سے زینب نے ہر طرف اشارہ کیا، جہاں جہاں زینب نے اشارہ کیا وہاں خاموشی چھا گئی، سناٹا چھا گیا. ایک مرتبہ بالکل خاموشی ہو گئی. زینب نے خطبہ دینا شروع کیا کوفے کے بازار میں. زینب نے خطبہ دینا شروع کیا، کہنے لگی اے اہل کوفہ، اب رو رہے ہو، اب پچھتا رہے ہو. تم نے میرے بھائی کو دعوت دی کہ وہ آئے تبلیغ کرے، لیکن تم لوگوں نے یہ کوفیوں یزید کا ساتھ دیا، شمر کا ساتھ دیا، عمر سعد ملعون کا ساتھ دیا، اور میرے بھائی کو جان سے مار ڈالا. اب تم پچھتا رہے ہو. اے اہل کوفہ، قیامت تک پچھتاؤ گے. بس عزادارو، جب زینب کی آواز ایک علی کے صحابی نے سنی تو علی کے صحابی جن کا نام عبداللہ بن عفیف تھا، ان کے ہاتھوں میں عصا چھوٹا. ایک مرتبہ اپنی قوم والوں سے پوچھتا ہے کہ آیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں، قیامت تو نہیں آئی. کہا کیوں ہے عبداللہ بن عفیف؟ عبداللہ بن عفیف علی علیہ السلام کے صحابی تھے. ان کے 2 آنکھ ضائع ہو چکی تھی. ایک آنکھ ان کی جمل میں ضائع ہوئی، دوسری آنکھ صفین میں ضائع ہوئی. وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے عصا چھوٹا ہاتھ سے، اور اپنی بیٹی سے کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ قیامت آ گئی. کہا نہیں بابا، قیامت تو نہیں آئی. کہا لیکن یہ آل محمد کا گھرانہ ہے، ان کو اسیروں کی طرح کوفے میں لایا گیا. کہا کیوں آپ کہتے ہیں کہ قیامت آ گئی؟ اس نے کہا، عبداللہ بن عفیف نے کہا کہ ماہ رمضان کی 21ویں رات گزرتی تھی، میں امیر المومنین کے پاس گیا. امیر المومنین بستر موت پہ تھے، تو میں نے امیر المومنین سے کہا، کیونکہ علی کا لہجہ مجھے آتا ہے، علی کی آواز مجھے میرے کانوں میں آتی ہے، تو میں نے امیر المومنین سے کہا کہ یا علی، آیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی آخری زیارت کروں؟ کیونکہ امیر المومنین نے کہا کہ اب قیامت تک مجھے سنو گے، اب قیامت تک مجھے دیکھو گے. تو میں نے علی سے کہا ایسا ہو سکتا ہے یا علی کہ میں آپ کی زیارت کروں؟ یہ آپ کے آخری لمحے ہیں.
تو امیر المومنین نے مجھے جواب میں یہ کہا اے عبداللہ اگر تم چاہتے ہو میرے اختیار میں ہے، میں نمائندے خاص ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، میں حجت خدا ہوں، اگر میں چاہوں تو تمہیں بینائی دے سکتا ہوں، لیکن اے عبداللہ بن عفیف آیا ایسا وقت بھی آئے کہ مستقبل میں فیوچر میں ایسا وقت آئے کہ تم کہو کہ اے کاش مجھے بینائی نہ ملتی، اے کاش مجھے بینائی نہ ملتی، ایسا وقت آئے تو تم ایسی چیز دیکھو گے، ایسا منظر دیکھو گے کہ تم دعا کرو گے اور کہو گے کہ کاش مجھے بینائی نہ ملتی۔ بس عبداللہ نے کہا اے مولا، اے امیر المومنین، مجھے بینائی نہیں چاہیے، مجھے میرے آنکھ نہیں چاہیے، بس عزادارو جب امیر المومنین جب عبداللہ بن عفیف نے کہا کہ آیا قیامت آ گئی، کیونکہ علی نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے قیامت میں سنو گے، تم مجھے قیامت میں دیکھو گے، آیا قیامت آ گئی۔ زینب نے جب عبداللہ بن عفیف کو دیکھا، زینب نے کہا اے چچا عبداللہ، میں زینب ہوں اور یہ سر جو آپ دیکھتے ہیں میرے بھائی کا سر ہے، یہ میرے بھائی حسین کا سر نوکے نیزے پہ آ گیا ہے۔ اے چچا عبداللہ، ہمیں قیدی کی طرح یہاں پہ لایا گیا، میرے بھائی حسین کو مارا گیا، ہمارے بچے کو قتل کیے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون لذنب قضائه وتسليما لأمره مات الحسين يا حسين